Classification of control systems. So, control systems may be classified in a number of ways depending on the purpose of classification. So, ఇక్కడ first one, depending on the hierarchy, control systems may be classified as open loop control system, closed loop control system, optimal control system, adaptive control system, and learning control system. సో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో దాన్ని అడ్వాన్స్డ్, సో దాన్ని అప్డేట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో దాన్ని ఇంకా ప్రోగ్రెస్ చేస్తే ఆప్టిమల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో దాని నుంచి అడాప్టివ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ లెర్నింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది హైరార్కీ. So similarly, second classification, depending on the presence of human being as a part of the control system. Control systems may be classified as manually controlled systems, automatic control systems. సో ఇక్కడ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే, సో అలాంటి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ను మాన్యువల్లీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటారు. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్ లేకపోకుండా ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అయితే, అవుట్పుట్ క్వాంటిటీని ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేయగలిగితే బై చేంజింగ్ ది ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ, సో ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్, సో ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే ఏమంటారు, లేకపోతే ఏమంటారు. ఫీడ్బ్యాక్ లేకపోతే దట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రజెంట్స్, then that type of control systems are called as closed loop control systems or feedback control systems. So next classification is according to the main purpose of the system. Control systems may be classified as position control system, velocity control system, process control system, temperature control system, and a traffic control system, etc. So ఇక్కడ, so according to the main purpose of the system, so what is the purpose here? So to control the position, it is said to be position control system. If the purpose is to control the velocity, so it is said to be velocity control system. So similarly process control system. And if it is the purpose is to control the temperature, then it is said to be temperature control system. So next classification is according to the method of analysis and design. Control systems may be classified as linear control system, non-linear control systems. Depending on whether the parameters of the system remain constant or vary with the time, control systems may be classified as time varying control systems, టైమ్ ఇన్వేరియంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో పారామీటర్స్, ఇఫ్ ద పారామీటర్స్ వేరీ విత్ టైమ్, దెన్ దే ఆర్ సెట్ టు బి టైమ్ వేరియింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఇఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్వేరియంట్ విత్ టైమ్, దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ according to the types of signals used in the system, control systems may be classified as continuous data control systems and discrete data control systems. So if the signals which are in the control system may be input signal or output signal, if it is a continuous signal, then that type of control systems are called as continuous data control systems. If the signals are discrete or digital, then that type of control systems are called as discrete data control systems. And second is AC or modulated control systems, and DC unmodulated control systems. So next is depending on the number of inputs and outputs, control systems may be classified as single input, single output. So in short it is called as SISO control systems. And second is multi input, multi output.
So in short, it is called as MIMO control systems or multi-variable control systems. So if there is only one input and if there is only one output, then that type of control system is called as single input, single output control systems. If there are many inputs and if there are many outputs in a control system, then that type of control systems are called as multi-input, multi-output or multi-variable systems. Next classification is depending on the number of open loop poles of the system transfer function present at the origin of the S-plane. Control systems may be classified as. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ పోల్స్ అట్ ది ఆరిజిన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2 ఎక్సెట్రా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ is depending on the order of the differential equation used to describe the system. Control systems may be classified as. So ఇక్కడ differential equations, we are writing the differential equation for the control system, and for the differential equation we get an order. If the order of the differential equation is 1, then that type of control systems are called as first order control systems. If the differential order of the differential equation is 2, then that type of control systems are called as second order control systems, and similarly third order control systems, like that, etc. So, and last classification is depending on the type of damping. Control systems may be classified as undamped systems, underdamped systems, critically damped systems, and overdamped systems. So, if zeta value, so in the second order, it is a second order system, and here this control systems depends on the value of the zeta. If zeta is equals to 0, it is undamped system. If zeta is in between 0 and 1, then that type of control systems are called as underdamped control systems. And if zeta value is equals to 1, then that type of control systems are called as critically damped systems. And if zeta value is greater than 1, then that type of control systems are called as overdamped control systems. So this is the briefly about, so this is about classification of control systems. So control systems may be classified in a number of ways depending on the purpose of classification.